খুলতে হবে। এই হলো পরদের সবকিছু। সব খুলে ফেলছি। একটাই আছে, এটা যেন ফরক বাইরে না খায়, লিমিটের বাইরে ঢুকে, ওটার জন্য দেখতে পাচ্ছেন একটা ঢাকনা যেকোনো একটা নিতে হবে, ভালো দেখে নিয়ে নেবেন। ভালো করে মুছে ফেলবেন, তার জন্য অবশ্য ফেস করতে হবে। ভালো করে মুছে ফেলবেন একদম মুছে। ভালো করে মুছার চেষ্টা করবেন, আপনার জিনিসটাই ভালো সাফ হবে। আপনাদের জন্য এত কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছি, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর পারলে একটা লাইক দিবেন, আর কমেন্ট করে উৎসাহ করার জন্য রাখলাম, একটি কমেন্ট করবেন। মনে রাখবেন ওই সিলে যেন বেশি মোটা কাপড় ঢুকাবেন না, সিলে যেন ক্ষতি না হয়, ওটা সিলে রাখবেন। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন একদম পরিষ্কার।
হলো সিলের স্প্রিং, এটা সিলের মধ্যে নইলে কিন্তু আবার পরে আবার খুলতে হবে। লকে তেমনটা কাজ নাই, লক এটা অয়েলের লক, ওটাতে কমন এত কাজ নাই, এটা শুধু একটু গ্রিস লাগাবেন আর ইয়া করে দিবেন, এটাই। এটা পরিষ্কার করার জন্য কিছু একটা নিয়ে নেবেন, লম্বা জাতীয় ঘর থেকে কোনটি মধ্যে একটা কিছু নিলে হবে। প্রথমে এটা ঢুকাইতে হবে। স্প্রিং এর এটা তারপরে জিনিসগুলো ঢুকাবেন। তারপরে গ্রিস মেরে দেবেন। আরেকটু পারাই এটা ঢুকিয়ে ভালো করে ইয়ে করে নেবেন। পরার মধ্যে গ্রিস করে দিবেন। আমি তো বাসায় ভিডিও বানাচ্ছি, সেজন্য বাসায় সবাই ডাকতেছে নাস্তা করার জন্য। আরে কাজ সব জায়গায় একটু গ্রিস লাগাই নেবেন যেন জং টং না আসে আর কি। এটা তো অবশ্যই এটা কাজ করে না, এটা লক আউট, লকের জন্য এটা কোনো ফিটিং কিছু নেই। দেখেন ব্যাকা বসাবেন না, চেষ্টা করবেন যখন ফিটি করে চুরি ধরবে তখন এটা বসানোর জন্য। স্প্রিং একটা লাগাইতে হবে। ভালো করে বসাবেন, তারপর টাইট দিবেন, না হলে কিন্তু চুরি ব্যাক হয়ে যাবে। তাই জন্য মন মাথায় রাখবেন যে সবসময় সমানভাবে বসানোর পর দেখবেন যে এটা লুজে ঢুকে যাচ্ছে নিজের প্রেসার ছাড়াই, তখনই এটা লাগানোর চেষ্টা করবেন। দেখেছেন আমারও একটু সময় লেগেছে, তাও আমি জোর করে ঢুকাইনি। সাবধানে বসাবেন। নেবেন এইভাবে লাগাবেন। তো এবার এটাতে গ্রিস লাগানোর পালা।
কাজ করার সময় একটু ভালো জায়গায় বসে কাজ করবেন, তাহলে আরো ভালো হবে। কাজ শেষ, জিনিসটা বরাবর বসায় ঢুকিয়ে দেন। সার্ভিসিং শেষ, লকটা লাগিয়ে দিন। লবের কাজ শেষ, এবার ফরকটা আপনাদেরকে লাগিয়ে দেখাবো। দেখছেন ফরকটা একদম স্মুথ, বেশি প্রেসারও দিতে হচ্ছে না, স্মুথ।